a KMC toll-free line for all your complaints about littering, mbalit collection, or any other environmental issue. Call 1244 for free, and we will respond to your complaints adequately. This project is brought to you by the Carnifing Municipal Council under the KEPT project. At KMC, we continue to be committed in responsive services for a cleaner municipality. Carnifing Environmental Transformation Program, KET Project, KETP, under the leadership of the Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda, Carnifing Municipal Council, KMC, initiated a project named Carnifing Environmental Transformation Program, KET, and secured $180 million seed grant from the European Union under the Local Authorities Partnership for Sustainable Cities 2021 financing mechanism. In partnership with Peterborough City Council in UK, the project plans to construct a modern state-of-the-art public library in KMC, establish a community radio station, and a customer care center for Carnifing municipal residents. The project will also plant 190,000 trees within the municipality, develop parks and playing ground for children, women, and the differently able as recreation centers. It will provide 7,500 compounds with waste bins, develop waste collection centers, establish a recycling initiative that targets a zero waste future for the municipality. $180 million, the biggest funding coming to the council for the first time ever. Program yi fi mujjee teg nii the past week it's in Bakau xaaral bañ pare. yéen seen bopp moo nekk Bakau. It's another interesting and exciting Wednesday here again on the Good Morning KMC. Just to remind our viewers that this is a project funded by the European Union, co-financed by the Carnifing Municipal Council and its sister city council, that is the Peterborough City Council in the United Kingdom. So the KEPT project is focusing on waste management, tree planting, and education. Also the management of parks within the Carnifing Municipal Council. So we are back again another Wednesday where I will be discussing a very interesting topic that I will have my co-host here, that is Adam Job, with Asan Sise, where I will be discussing on a very pertinent issue that is currently happening in the country. Mbadingol ka fale dorong murunta na nakotenka bi arabalungo Good Morning KMC. Nal hakilo bakang tenangoning arabolam kanana jam puru nale kacha Good Morning KMC ko lem yang ko laba dending na bankola ta nyato la nun ko men ko laba dending ku jama la ni nata business wala karola funding kella karola anin ku jama kanana janna puru nale akacha bi dum fanan min ban fe wala do nyoti Adam Job anin Asan Cisse Adam wala na ko hosti barka fale dorong tenalungo mantara nun jang en fonga fa Adam ya baraka bake because a step intale nga expect kanyata min kala tata beyond that. So Adam dila wax ne jerejef ma fa nekote on Monday you did extremely well and I'm very very happy ne mun na tok sax yow yaay suma boss wax na la yow yaay suma boss so si sa tankay rek lay topa mun na tok next Monday sax duma ñëw ma bayé la mic bi control this so dila wax ne welcome back again. Jërëjëf mbokk yi di leen dalal ak jàmm ci seen Good Morning KM bu ñu leen faral di indil fii lundi bu nekk ak àllarba bu nekk fii ci seen KMC community radio bi muy programme bi nga xamante ne dina leen indi lépp loo xam ne mooy dox ci Gambia bi lépp loo xamante ne mu ngi saytu ci wàllum ndaw ñi muy lépp loo xam ne daal mu njaaxaare la ci tundum KM bi nga xam ne nit war na koo waxtaanee ñu leen koo indil fii ci seen KMC radio bi lundi bu nekk ak àllarba bu nekk comme ni ko suma boss waxee rek te dinañ am waxtaan bu am solo muy ndaw yi dugga ci wàllum drogue bi ak yooyu noonu substantial abuse bi nga xam ne moom la ndaw yi di dugga te dinañ xuus ci programme bi bu baax a baax ndax nekk na loo xamante ne lu nit war a waxtaanee la ndax ndaw ñi ñooy nekk mag yi ëllëg ñi te suñ leen seetaanee tamit dinañ sànq réew mi te dinañ sànq seen bopp pour loolu noonu yëpp ñu waxtaanee ko mun a éduquer nit ñi mun a ndaw ñi won leen ne yoon bi ñu nekk baaxut kon delloo naa la kàddu yi boos.
do masa boss de asan ke bismillah dorong ka fe ke bunya to jiya jang ko na good morning KMC bi aral balungo pour nga kacha ko la mi an ko baden funding kella aning siral ma fengol ka jibe mun dalil latin ninkel ka do nyin siral ma fengol kon anim bam nekke nola ka jako ka funding kel ke tankandi because it told banko nyaati to lam banko nulti fengo fami an ka baden dem banko le nyaato tala dorong jama bay ka fula baden dem funding kel laka so ke bismillah dorong bi fanan aral balungo na good morning KMC kam bismillah bari tenen lungo lañ dang ni ko adam isaf asan bari wolu mon to la diandi jang ko la melan ko mata ba ka be jamal la ba munda dan daraje bilal to ma nyaajal dang wala ma espe ka be futala won way tandi ko bundala melon mial ko be wakil mbake pour que c'est wondi ko ko le kera wo kama dron ke tendu ke jay Mr Boss Jani ela Kenya anila lonkan kendol min be parere pour ka banko di ngol je tarambulo ke fenti manu ka be koyla be senala fana bi fana ka futal fe kacato min ko mata kacal be ti bari funding kewlo mi fenneti manu ko manke bi kumati e ko kala mi funding kel la ko nyinta ka lonkan aninka sementi o jatale o kamala bi nga funding kel kaca soko fon men ko be dending mi be dending kun cham ko la mi be dending kuntinya ko la mi be dending ku jamala mi se erolo nati jamano kono society ko dal ni kabilo ni banko kan on kuti melan ko pour ka kaca kumar on dim sew tabake pour kan kaca ande wala kan nati platform men ko be kaca la sira ma fengol ana tanol la min be tinyaro sini samo di min no banko kan jani abaraka baka kan je asan abaraka bake adam ma ñew ci yo rek ma sa ko ci yo because so gise Gambia fi a lot of young people not the entire youth population are into substance abuse wa suñu xolé am na ndaw yu bari ño xamene ñeneen ni sa at this point in time dañu warona nek school you know why ñu ngi duga ci lo xamantene it's not helping them so ñewé ci sam walum wergu yaram you know sen growth and other things nekkul di len dibalé yow ci sa gis-gis ak ci sa xalaat lan nga fogg ne mo de pousse ndaw yi you know pour ñu duga ci substance abuse Jane suñu waxee substance abuse dafa nekk loo xam ne it's a public health problem nekk loo xam ne dafa affect ndaw ñi mentally daf leen di affect mentally because soo génnee tey si biti di nga gis ndaw ñi ñu ngi karta ñu ngi naan taay ñu ngi tu marijuana ñu ngi lu nekk ñu ngi see dugga bi si saaca sax lii yëpp nekk na loo xamante ne du leen affect ñoom as an individual waaye dafa affect society bi as a whole parce que soo xoolee xale muy naan wala muy saaca wala muy dugga si lépp loo xam ne daf koo lor foog naa ne loolu noonu du ko affect moom kenn ndax society bi la moo affect tam lu ko dee cause tamit leen lu ko dee cause mooy ñaaka kilifa parental guide daf ko di ko soo nekkee ak xale si kii waxuloo ko digga nekkuloo di ko teg si yoon dafa foog ne moom si lu mu nekk loolu moo right te loolu noonu mun na koo jural leneen lu xamante ne dina la lor du ko lor moom kenn waaye daf laa lor yow loraale ñim nekkal soo dama foog ne tamit parents si war nañoo jël a bold step si parenting yi ñoo parenté seen doom yi ñu won leen yoon bi won leen ne tànk yi ñoo jël baaxut especially when they reach at the age of puberty time boobu noonu nga war a jox teg xale bi yoon time boobu noonu foofu la mun a baaxee foofu la mun a bonee Jaane parce que xale su eggee si stage boobu du xam lef ak rightam so yaa ko war a teg si yoon won ko ne si li nga nekk baaxut so loolu noonu su laagee rek xale bi su génnee si biti dafaa def lu ko nekk leneen li tam mooy peer influence mun na moo cause substantial abuse mun ngaa gis sa xarit ngay àndaa moom te muy tux cigarette nga ne xaaral man tam ma tes ko nga yow tam nga dugga si xam nga te soo demee ba miin ko pour génn si dafaa nekk problème pour stop ko dafa nekk problème soo lii nekk na loo xamante ne nekkul parents yi waaye société tam war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax wax nga fii ñaari kàddu yu am solo parental guidance ak peer influence loolu tamit nekk na loo xamante ne daf dee gën a pousse ndaw yu bari because su fekkee man maa ngi ànd ak nit koo xamante ne daf dee tu benn ñaari yoon ma ne ko ne may ma waaw mu ne la booy mosal la ngaa digga mu ne la booy doo ko try ma seet naka la mel so it's like dafa nekk a continuous thing te su ma ko defee ëllëg ma def ko gannaaw ëllëg ma def ko so di moom may dem si lii dafa dem a point boo xamante ne jarul sa maa ñëw di la wax ne may ma test naka la mel su ma amee xaalis rek dafa dem si shop bi ma jëndal ko suma boppa dana continue doing it so Assane adam ne kuma fula fo jam yanko kuma yata baake mimmo wululala rolti ka idingol ke guide ke tenten ka jibe iba dundi mun ku sifaleto
aning fanang kafu nyomal milan ko in a poor relationship soto milan ko itol ba you know nyum ko wala to me ikasira ma fengol ma ne atare ni moko da mian ko you know ataka sabaro kala bari ita bukake alkata nyamin lumba sile ba flal mfu ngajibe akaka nyamin so lungal kata nyamin ibe fana ba continuer la wol nyama foy fana na ya akono ite ko jibe nyaadi la you know from all these two angles jane ngala nying nembe sa dadi kala mbadat la kodal la bari man ko ya fo ko ni bulata malbal ko le kate fam fele jele fen tendade nying ko county mialon ko moliya fo an moliya be jane problemo jama be na banko gon especially in Africa ninko Africa tolbolo kono as far as Gambia be Africa banko tundole ka jane nying kulti melan ko ay tol barma bake ni na tan na maralo la fanala wala na be se dende moje abe dendi yaring abe keku yaring abe doyar bare min keta maral kendo to wala man taddi kangala ninko jam maralo e sabade maralo mfendi man ko ka dendi ngo to afambulo be ni wulula dendi ngo kanu fengo fen eti alon tinya fango to akapare kay tenda wala nyama yalla wala na man ko la fi ko la mo edingo la ni meke ko akana mo kan ifolola ani muto nyalate nyin adata nyina yalo jani ba folo ko simbe duma sabe duma fenne be santo mo hanna e duma koje fena da simbe duma sabe da duma nati wa tande ko de wulu la responsibility be min play kan ko dal kono pour que aje ko ka dinnu marano ye kana fenna min be deni masira ma fen wala so ninge moy akamunta dinding jamala dungo nyi sira ma fengol to parents will they have a hand ye bulo so da 150 the responsibility so ta ko 150% jani muna nan ko ye bulo so to jele bare bi ntenga ndingo wulu ntenga ya family abe Kenya be ntema long na do ya long ara ite jani na dawul de ko nya asise idin karde bar ngani mulle je milalan ko jigita ko nan wol keta tañole do ngala sin samota bete ala wala ngani mulle je milalan ko wol bu sirama fo man ko nyako de fenti isina wulula moy albe ndungonoma albe dal ben ndungonoma bala ben ndungo tulale date ndungonoma ite le da blandi ndungonoma because munemu bi morga koto kole ya bake ke di ngolla kota ka ke si bake jale minati na bi society tinyata ni nara na saboro la fanala ani nara na nyamuni ko la fanala a jara data min dole fo wolum ko wulula le dingol ke mansati ye ke mansati jannadi le dingola fitamunna nyenta la fila le so mu dino lete e dingo nyala fitamunna ka nyate ni dino la ka nyate ni londi ngino la wala kuti man ko yoltun alfane na abel be e wala tu bulo kono bar ñine bantan na society kono ñine bantan na kabilo kono ñine bantan na ko dal kono woynata bar ma banate ñi mi an ko ka fatile ko makato bayo ñi makar bay bay min ka fata jane e ba dinu jela nga samba karam adata ten ti e be ulula dirate wakila lunki fam ka dinu makka ka simfa no fakara karam don yes saboro ya kanana I think what kind of problem like mbanga adam engage water because there are times so xamantene even so dem to school teachers will tell you there are certain students who neka fi sen parents suñ leen dugale school rek fofu la da ngay understand duñ dé ñëw pour set sen performance bi naka la mel ci school bi duñ dé ñëw pour xool you know whether these children are performing in school whether ñu ngi ñëw school you know sen mood bi naka la day mel in school and all those things you know so all this dafa nek lo xamantene it becomes a problem so xale bi su nekké ci in that trend it's like mom he becomes a king or a queen of her own. You understand? Look on la more def, and the person will feel na man luma neka the def is the right thing to do because there is no counseling, there is no guidance, there is nothing. Ken neku dima hall, ken neku dima wahal. So luma def like more ba. You understand? So jane comme ni nga wara generational change ndax yow sa jamono ñun suñ jamono bu ñu doon dem school suñ parents duñ tok time bébé jeex ñëw ci school bi man suma yaay time boobu noonu all the time sorry 1 or 2 weeks dina ñëw ci school bi seet naka la toogee daal waaye léegi parents yi dañ bàyyi seen doom yi torop di moment ñu dugal la school rek génne loxo ci yow duñ seet naka yaa ngay egga ci school bi lan nga dee def ci school bi ñat nga dee àndal te loolu noonu dafa am solo torop ndax xale ci most of his or her time ci school bi la ko dee sene so da foog naa ne right la wala responsibility parents la pour ñuy bàyyi xel seen doom yi ñu ñoo àndal lu ñoo def ci school bi ndax lu nekk ci school bi la dee xewee male mun na laa tàggu ne maa ngay dem school mu dem fenn dem ci benn campé toog fa ñuy toog ñuy naan ñuy def lu nekk
loolu noonu nekk na loo xam ne dafa sonal xale bi te yow mi si sa booba at the end of the day su xale bi demee ba mel ne nu la neexut yow la ñoo xas yow pérén bi la ñoo xas parce que dañoo ne doomi diw bi te loolu noonu benn waajur bugg ko soo war nañoo bàyyi xel bu baax a baax di bàyyi xel suñ doom yi di seet si ñu ñoo àndal fu ñoo toog dugga su baa ngoon si lu ñoo dugga ak si lu ñoo génn ndax at the end of the day ñun ñooy enu problème bi ñun pérén si dégg la doom neex na trop waaye doo toppa sa nab su doom doo toppalu neex sa doom trop bi nga xam ne doo ko wax dëgg wala doo ko teg si yoon loolu moo sonal parents yu bari tey ndax su nit ñëwee mu ne ak tey jaane su ñëwee mu ne ma Adam gis naa sa doom bi de si boppi ko ñu muy àndaa diw comme ni ko Assane waxee rek nga ne ko teegi sa but suma doom wala nii da nga ko teg loxo ak but ak yooyu noonu te yow seetuloo toppuloo lu la jaane wax wala lu la Assane wax sa doom bi nekk si naka su dul noonu ba dugal si boppam problème di dem si sàcca di tux di def lépp loo xamante ne méngoowut ak diineem ak aadaam loolu noonu parents si war nañ ko bàyyi xel trop jaane. Interesting. Assane, sometimes ikam moldol jele, they will question funding ke kanyin siran ma fengol minima ikabo muntole. Because we all understand ko as a country, our borders are very porous. Molka dunonin dula sifa bele. Some will argue ko because we know marijuana have been here for the longest ever time. You can understand. Most of the young people will engage in the smoking of marijuana, but now it's beyond that. Funding coming ma is beyond marijuana. Because there are certain substances they are prohibited in this country. Lua forman songa. Young people smoke ecstasy, cannabis sativa. To jamal bala fam do bi jele tata fo to dol dia exactly you understand just for the benefit of kamol fake in order to purchase these things ya mira mune nyanta ka je ko ni siral ma fon ka dum banko ka nyami mba stop la nyami pour na banko fa ninke ke tankande ke protect because ñun lon soma alpha ñu banko in fact they are already leaders. So in order pour que protect, que prepare pour soma leadership position, nyanta muna kala kaje komi na border nge secure, pour nyi sira ma fongol kakal dum bankoka. Jani mbeta lo to ibajela ko ni nata mulla chenken dun kol jube maralola fannala funding kelo dinu la fannala ko dal kono ngajo ko wala nyanta kala findi man ko na bambanta ni amoy ba fala mbita la men kero na be nyaato ngame ni maral ke ila maral fon la folo o betata ngame ko miro fonte dilan tolla mbadi ko be mirala na bolal la folo bari ngajo ko nyin taram fambulo men ko be na molbulu wala kata findi man ko sikata santo bake wonata baramala ken na society la wonata ka tenteng fo na rafuda bodal to o bodal fo na ka ko ka access to cannabis ni banko kan sai akamba ne funde dara pumpude jeta e min fende fo mun keta mol maral ken mol la bagelo ko bri nyin keta dron nyi dindi ngulu nyi fondin kewlo mi anko sametulem alfalte sametulem banko nyake so di banko sonno bari mol ya fo lonno al ya fo woli ya fo iko banko lem fo al taral jikila teta banko fondin kella kola won tatu la banko kokulu katino ak eneta yam ni muto nyarati ko men ko wede ni fondin kel ko ayende kel hakil tu balde wala na mol responsibility lem pour que digunu mara ka je ko tanko sur bake e ka dati munela ibada siga filter lay be do jela be mormoro kala kaytola abe sabaro kala wala jani this is very bad ni e di o jowla dron abulota yame to ku kendela kam yan ko ba jil ko be sila samata kala na dati kaytola jana ka dati wala e kayto mormoro abo sabala yes dole paper ta la biya buko fara paper ni ya lande ya chokota ka chokota ka yena ya bondi ni daga ke that's where all starts ni na do start ka da tutun ba na data thing itembe class ko no di teacher ila responsibility ka tan ni na wula fanna ko al dinga kula dati melan ko amante nya fanda ni talo la nyaado ana bolo jani ba ni o kayto tay bodo je e bagel sa ka gradually akatale siga tolu be sabala siga tolu bita o siga tolu kana graduate ayaja ka graduate na sabe kala full kaloleti o full kalol kana graduate ko rek kata ni mel ko ka fatale ko bakumolo bayel ko am fora ya dadi tenne mbe gamo ko mel ko jemala kana tinyata milela wa ba football la kendolu mel ko football no ye londo so do karano ibe mbe tafizon donum di sen tan jani iba nyine keta wulal hani bi mutare nyama fo mo wula ni nyama londe ko ka he ni nyama lo jani kan ndele fem fo no la je fo nyaay lo kan ganite nyaaka lo ko ka traketa sisio tumboti
jela ka si je tumbo ton e fo nyen dango cho le lo anyado si tumbo problem ba jani adata ten iba ko bir ngata ta graduate sa na na mu ro kede nyamote amanda nyamola sa ka borol ma million ko be docteur di ma ko ka mo sire na si mo nyawol ni instant camera ko nyina modi mala ko ala kewa be mo nyaata hani kewa antere fenne ma min be system ko min ma nyamala ma nyala men ko ya tiama wala nyama ñinen po yombe do ya ja nata then gradually wo mo si falla kana ke criminal bati banko ka society kono kabilo kono de yete sira la kote ke ya nyamo male ya dolo minne ya dro ko male no some of these tablets from ikamimma ni ama ni eja from ifon kan nako this person is completely out of the human race. Thank you very much. Because America daming ala reaction, you know, behavior. ala behavior akada multi me anko fan akamalule. But the moment I start dorong malwaliana even hanaka de bolo ringa nyat la kamalila but because of something that is running inside the body, thank you, akamari push la aka trigger into doing something me alon ko fan at that point in time abuka fenje abuka moja aba min ke kan fon amalo the only time aka realize ko min ke was strong na mari tata fa so ata so bota everything be, you know, be what a bala a cool to sang a cedar. Probably nala collection kadiyama coming boy yenyi na keteng. Then the person will start regretting. You can understand. So I mean, I think that Adam, I think we have more to this. You know, I'm not liggéey yu bari yoo xamantene loolu lañ wara def so ñëwé ci walum this substance abuse, because let's look at a little bit at the negative aspect of lum they cause in our society. Most of these major crimes, you know, in fact, among themselves, at a certain level, you know, they start having crimes. The crime bobo so they may be escalate. Then they will start using weapons against each other. Either kimuganki or kimuganki. Exactly. So, I mean, because if I got time of Nicolo access sense yangi la lo hamante the mono upadole. So it's like you have that guts, you have that audacity to use a weapon against someone. You lose yourself, yeah. Because it's like the substance that is currently consumed in your body. Mula opa dole. So the flower push so I mean this comme lima yeb ci parenting bi la. Yeah. Dañu wara bàyyi xel tamit comme ngay seetlu sa doom am nañ mag yoo xamante ne ñoom duñ ko dem jëndi de dañoo oo xale bi ñu ne la ne kaay jëndal demal nga jëndal ma lii di jox ko beneen tur ñu won ko fu ñu koo jaayee exactly sa ñu wax ko nuñ ko koo joxee everything soo xale bi du xam dafaa dem de fu ñu ko yónni mu jënd ko foofu noonu mu ñu indil ko kooku soo mu ngee def loolu benn bés dina bàyyi xel mu seet kii lu mu maa yónni lan la because man gis naa koo xam ne un papa moo ko daan yónni jaane daf ko yóbbu bi si kër boo xamante ne foofu lañ ko dee jaayee guddi bu nekk mu jox doomam bi muy dem jëndi loolu noonu so loolu xale boobu noonu su nekkee xale boo xamante ne comme xale bu du use xelam bi dafa dem foofu noonu mu use ko te loolu noonu daf koo sonal loolu dafa retard development because ndaw yii nii ñooy nekk ñoo xamante ni ñoo yóbbu réew mi kanam so ndaw yooyu noonu soo leen jàppale wala nga leen ñu la di seetaan ñuy dugga si substantial abuse yi nii dafa indi retard si development yi nga am jaane soo demee comme for instance Sénégal bi nii tey guddi xale yu ndaw nga faa gis xale yu ndaw góor jigéen ñu nga xamante ne egguñ sax 20 years ñu ngi naan sàngara ñu ngi ñu ngi def lu nekk ñu ngi see dugga te time bu xale yooyu noonu ñoo waroon a toog time bi nii di dem school pour nekk dara si réew mi waaye because ñu ngi dugga si acte yu bon yi moo leen di yóbbee loo xamante ni moo leen di tardeel doo am liggéey bu baax doo mën a njëriñ sa bopp parce que si lu nga dugga amalu la benn njëriñ. I think it starts here because sometimes dang dee gis ne sax nga oo xale bu ndaw jox ko xaalis nga ne ko ne demal si bitig bi nga jënd ma exactly this is something that I always discourage. So parents ñoo war a cautious no matter what respect you have with an individual soo ko gisee mu start yónni sa doom si bitig bi pour mu jënd cigarette stop it at that point because su demee ba passé loolu rek it might lead to something else. yow nga yónni xale pour mu laa jëndal cigarette all the time bés dina ñëw dafa try the child might think that it's the right thing, yeah. How it feels pour nga tux cigarette asuma soo ko yónnee mu jënd mu ñëw mu jox la ko nga taal ko si kanamam mu ngi toog yaa ngi tux it is obvious ne you are putting something that feeling in si xale bi mun nga try li it is something that is good where in actual sense
this is something loo xam ne yow sax xam nga ne it's bad to in fact smoke in front of a kid, you know. Lii dafa nekk loo xam ne it's a huge problem. We have a lot to do. We have a lot to do. At societal level. Assane, ñun problème we will keep discussing about this time and time on, because nga jële na banko toñalam, we have young people that are absolutely brilliant in this country. A lot of them are engaged into entrepreneurship, a lot of them are engaged into their own business, you know, a lot of them, you know, in academia they are doing very well. And it is a right pour kaje coming all these young people they are engaged into substance abuse, not trying to be put into something it will be very meaningful. Either they go to school or you create something for them because if we want to leave all these people I believe come in nafatel, once we start building that perception against them, then it will cause some psychological trauma in them. Because instead of you encouraging that person but in the negative aspect coming itaman nafasoto itata mo nafala, you know, it actually sifale mola banko no self-esteem. If that person goes back home asita bunkona adama killing ayemira nyukumakan, what will force come into the person's mind is I will not succeed again in life, because this is how you are portrayed in the society by people. You can call them and counsel them. You can call them and talk to them. You can take them to psychiatric centers. You know, let them go, and if you go to Tanka they will tell you most of their admissions, you know, are all drug-related issues. Most of them. If you go there, they tell you most of their patients, you know, they are all drug-related issues. So what can society do? What can the society do in order to help these people? Can you funding kill mako e kajo kome e banum kono ye bondije ye dum fen kono mi ala ko wala be na fala so. Woto fanna na jani wo kumata bakele wo mkulte mialan ko mobe enta kelele do ko as far as humanity is concerned. Muna nan ko muli ngenta kelele do ko ti jani e bajelo ko ay ko mo ise mo samo ko he kari man balata nyaawo nya bar nyaabi jela kamalu minna. Wo manu nya nyeng jani ite la responsibility lum pour kaje ko nabe sila kamel ko ite fonso no imsel de mel ko nata da nyata so jolono dinko konole wala sila le mel ko nate kabe tenten nala ala sini samo to malama labe dibilale la responsibility len pour kaje ko ya bondo silo kan abe mun kan wonum sila jumate hare madingo kacha nyala bala yalo bi a jare to fana wolem problem bake na society kono kuma kan e community nyam fonya wala na sise ko kuma ko lata bake jennaka kuma suba ni ngata be kan ken hakkel tulata ni miralate e ba jennaka kuma don dundungo ka dam pawol ma nyola aka bawol ma nyola pour ka ko kuma mandia den hana madingo apo nyala bala kacha nyala bala mira nyala bala binde jana be sila kam min jawata bake alman tankalala wala mi an ko be sila kam an ko to silati ni na te ko ba flen ni apli public ko kono asani to barakala asani yodo ne ka dara ite kala fendi jani aw ante ke nyawnya be kam fale kamale bari ya fodula na fonya ule tekinya mine ku man ko bi won badan so dugul mabbe ntanga fundi je jamilalam ko monna ne mamere ni dunia sankul ko kolbe falen mune keta ifona manuta mella wala keta mul men ko ye kachanyo ya ambani na sira to lu ato minna isa wata mol ma kana sembe yin kafunyo ala yin kafunyo bala asaje ko o ka do moro de la kono fan ya ja kamin kala asa do moro nda kono fan fa pre jame o ko le na kacha ya mer nying ne nyum ma akam ne kela fondi ke fon sinafo nga nyuma kan ko ngel akan tetenne abe story be ak story faidal ana ya mer ba sanne nyinke ya me te yinke la bang nyanyum bula san defa nge promise ko karambu wala bunna fanna mecho mbe dum no le taw karam be jana kan tele this for free o funding ke o man ko be less than 30 years tandi tans about amosi follow ayna ka mo man ko bi ko da mara ko da no de brigos brata be nyinna wata fa comme nga fa nyamento afama lanu molla ka adon ka nyineke bar de fa nyina rek mo man ko ata je kaaji ko bira sonda don anara mul nyura don kan ka ka nya afalinta anara muskendo soto lesen 30 days dim flo fo sabo bi babulo kono bi way tan ko harma dingo kuma kango kuma batal appointment is very important min to abe kala min to le ana kenya
ani wati jumale mbari mani ko lave ko mo min nyanta fula awato ni ma fo na fo nyata ko mol na fa wonde be ni bente kacha nyola jare pour nga bo sibar fonto e ben kacha nyola mirol ko nendironte sonkonte kuma kan jawnte ba ni ben bondi kan ku kono wala hanin dino nin kila sa sanda kenu forcé num jare amra bi me futa daw me futa je hanin de futa je mission nam anin timing nin mo be kanda silo ko wala mo be mo diman ko lafta gele ko abe silo mi ko kuriata la boto e ka do mon do nga fede wala no only e mi an ko ketan na bi kila la mo beti ya do mon ila te ñun mi an ko yola di la do mon do me fele fo naate soto no mil ban kanal karata mil man kanal me wol tudunta di bokono mi ne mu tañati anu ni ngal non ko ngani keno jane wala tele nga fo ñi banko kan se mo ci ma ko no ko gambe banko fo ni ke tonya wo mo la ko to mo ne mu ila ftal ñi banko la kele fo ñu wala ko be kala kajo ko nyambe ba fala babilan ika gambe foni ga ko ni ten do business kendo wala nga ma fen kendo soro e no way pour ngata Europe ya famne so ni ka chanyoya ni ken kelo din kana jam fela ni ya de nyama sa en bako kan na baade on na signol ni na foni kele na fanja famila contribute at some point because you know nga gis ne ku mankala you know kulubali ala ba feño la wala fenkol ba so whereas you don't know the actual thing that is wrong with that person instead of engaging that person you talk to the person, you know the problem that the person is facing. It might be family problem, it might be financial problem, you know, it might be something low the person is living around the law it's not helping the person. All those things munna nek a factor bo xamantene munna push, you know, this young person into, you know, some of these things. So instead of you engage that particular person nga xam lan mo nek the problem, you know, you should not use abusive, you know, words, negative comments against that person, you know. Lolu rek munna tax, you know, the person go and you bari stress mo len ko de yobi stress and depression can cause all these things, you know, because boromam dafa gis ne even my own family is not supporting me. Exactly. No, some family is not supporting you. Everybody living within you. At some point, will be the first people to run away from you. So it's like you are all alone in the society. That's another factor you dey tax naw ñi di duga ci lo xamantene waruñ ci duga parce que comme ni ko waxé rek family suñ la jambo tek la bor di la wax yo xamantene comme mengo tax li nga doon daan daf la dee jox stress te loolu dafa gën a tax tamit kooku def lu waruta def dina ne am ne stress boobu moo ko amee mu naan wala mu sàcca wala mu def loo xamante ne warul koo def loolu noonu yëpp war nañ koo bàyyi xel jaane. et puis another thing moo nekka poverty tamit is a leading factor parce que mun ngaa gis te ndaw bu am talent ba bugg a dee laa ko financial support boo xamante ne moom lañ ko war a jox amut ko. mu ngi am talent mu ngi bugg a ñaw wala mu ngi bugg a engage si loo xamante ne war na koo indil yokkute ëllëg waaye su amul support bi fii nii ñu am xaalis yaa ngi fi jaane Gambie bi ñu am xaalis ñu ngi fi waaye dañu war a génn ñu support ndaw ñi mun ngaa génn nga gis jaane tey wala nga gis Assane mun nga ko soo ko joxee benn 10,000 wala 20,000 mu start up something for him or her dina ko jàppale waaye suñu leen seetaanee nii dimbale wuñ leen dafa indi problème bu réer yi te dina affect society tamit bu baax a baax. am na solo waaw am na solo. We help young people into entrepreneurship depending on boromam lu mu bëgg a def exactly because we have GTTI, you know. Hotel school mu fi yóbbu boromam, you know, because loolu yëpp naka la mën a amee if you have that dialogue, you have that, you know, conversation with them. Ask them lan lañ bëgg a def. If the person wants to go back to school, dimbalel boromam mu dem school, let the person go and train skill. You know, so fekkee ne dafa bëgg a def business, start up something for the person. You know, even so defee loolu nekkul ne you going to give the person the money, you know, nga bàyyee ko noonu. You can establish a stall for the person. Lu mu bëgg a jënd nga jënd loolu yëpp nga def ko, and you start monitoring the person. You know, naka la dee spendee, naka la dee save and all those things. You balance the book for the person. Boromam su demee ba at a certain point dina xam ne lii is for my own good. Su baaxee pour man la, su baaxee pour man la. Because you kula wara dimbale def na kotam be pare. Now it is up to you, you know, pour nga jàpp loolu, you know, with all, you know, seriousness, nga gis ne man dama dugg si loo xamante ne is really affecting me mentally and psychologically waaye am naa koo xamante ne ñëw na pour dimbale ma for me to change my life nga gis ne ëllëg dinaa jëriñ suma boppa jëriñ society bi jëriñ suma family so yaaxee loolu is at your own peril so I mean at that point doo bëgg a def loolu you know you will take all those things into serious. Who knows
kooku mun naa nekk an agent of change for the society and for Exactly. the country because moom mun naa def an advocacy Waaw. pour ñoo xamante ne ñu ngi dugga si loolu because moom he Experience na ko. experience He's a living- he can talk yes he's a living witness he's a living victim mun naa dem mu waxtaan ak collègues am pour gis ne dina leen mën a convince ñu bàyyi loo xamante ne loolu lañ nekk di def and venture into something meaningful yaa ngi understand Hassan because now understand that at some point the relationship between parents and their children it becomes previously ulula ke dingol kuma le niesi no matter your age no matter your dol katal from foy futu you can understand their parents will call them iniesi inia kacha but currently it's like we are seeing a huge gap between parents and their children you can understand kacha nyi mantara dino ding parents only dingol you can understand Lack of dialogue. exactly so nyim fanan kata fenati mi anko a lot of people believe it's a factor leading to some of these things. Yeah, that's the reality, Mr. Jane. Ibajele ko mandinko ko ngunu ni kachama mimbang mamera sembo ninkudo be ban. Jane manke family fond damari all the problems we face in Africa. Dauda Jane kachabalya. Kachado hata dauda iko kuma mimma nyenkele ko don traje. Waita niko nyinko melan ko bembe lo kachakanya nyinkuma mimbal kachanda kachabalya. Anun don na dendi ya nya alfalka iba nin konton boli ba kilin kita dom iba dimbare be siring kacha alga kacha sama muneti bete na fal as a human bete na fal as a young man anu samete kamene ngaba wala na kunu yesaje be wala na hani ko ngombe futuro kacha kanyanjane amantra tuko nyima fa kacha bali ya kujama na faundi o ko non munatinna nun to se alfa jabe kacha la kari abeten bar kari fana ni tara fo kereten nyine be keri e ka alfa je ni ka dingo ka chanyoya e ka sirale tanda nan ko be sila senen bat minatin na bimbe batami ko non safu ko kacha baliyalen dulula nyanda ka la bat ye dingo ka chanyoya ye le musul ka chanyoya ye le dimbar ka chanyoya min man bete ay tan dingo ko man bete min man nyang alon ko dingo ma nyang min te kati alon ko dingo ko te kati nola ba nete na te kera mo de tele dunna ko da ngolanna a wato dolo man ka kebal safo e ko ndumolu miya je ko tilo bodnan tili bola nda be tan da be wolto e ko naka ji wonta ne mala fandola ka ji nimu kuma de nabe bokan tili bola ani malo min kana naka ji ka malo be ga be ko kinadi bar mani ko ka mala fulale ke munatinna naka ji ka ni dibola ka ko dunyola wo be munatinna e ko wato dibo kana do tamo nyande dingo kacandi nola dunya ka tama nyandi ni be pro mo de jaay wonti na responsibility mo lulal pour de won kacanya an ne de won kacanya ba kanala baraka bake ngamra nyi mba kachanyi na fenala back again na fanundi to discuss because nyimu fende me ako is a national issue. We all have a stake in this because not only are we young people but because we want to move this country, we want to make Gambia a drug free country, like any other country. How we all have to jealously safeguard our country. We have to jealously safeguard the young people of this country. We have to make sure they are responsible of bringing this illicit substance in our country. We make sure they are faced with the full force of the law because they are destroying the future of this country. So anything long is going to destroy the future of our country. We make sure we all put a stop to it. It's our responsibility as citizens of this country because don't wanna talk against it. Dafa destroy your young people. Not talk because it's telling something it's not even ideal. So I think this is a collective responsibility. We have to put our hands together. It has to be a concerted effort. So we want to we want to eradicate substance abuse in this country and make sure our young people reach at the height where they all want to reach. Adam, just 5 seconds. Wow. Comme lu ko Jane waxee la rek parents yi am nañu big role to play when it comes to di bàyyi xel seen doom yi mooy substantial abuse substance abuse bu ñoo use ni comme ni ñu ko doon waxtaanee rek bu parents yi war nañoo bàyyi xel ñuy waxtaan ak seen doom yi ñuy dialogue ak seen doom yi di xam si luñ nekka di xam si luñ bugga ñuy waxtaan ak ñoom di seet tamit si
aspect yoo xamante ne ñoom ay nañ si li nga xamante ne yàlla séddana leen si ñu jàppale leen si site yooyu noonu ñu di leen jéera teg leen suñ boor won leen àddina won leen naka la won leen ne sooy mag lii ak lii nga war a def lii ak lii ngay moytu àndandoor yi ngay àndal ak àndandoor yi nga war a moytu. I think it's very important for parents to be very cautious about things like this. Thank you, Adam. Thank you, Hassan. Just to remind our viewers that you are following the KMC Facebook page on our KMC Community Radio. That is broadcasting or streaming live on the KMC Facebook page. Just to remind you, this is the CAP project. It is funded by the European Union, co-financed by the Carnifing Municipal Council and its sister city council, that is Peterborough City in the United Kingdom. The project seeks to look at 3 thematic areas, that is tree planting, waste management, and education, where they are building the state-of-the-art library for the first time in the history of this country. The topic that we were discussing today is young people against substance abuse. But as we are running out of time, I want to thank each and everyone, our viewers that are always online to watch our programs live on the KMC Facebook page. Just to say a big thank you and keep on following our interesting episodes that will be coming subsequently. From me, Momodu Jane, your host, till we come your way on Monday. Introducing a KMC toll-free line for all your complaints about littering, mbalit collection, or any other environmental issue. Call 1244 for free, and we will respond to your complaints adequately. This project is brought to you by the Carnifing Municipal Council under the KEPT project. At KMC, we